Suriname is the smallest country in South America, but it is also the greenest country in the world. More than 12% of our land area is protected in nature reserves, and last year we added another 17.3 million acres as a conservation corridor in the southern part of Suriname. Indigenous peoples mainly inhabit the south of Suriname. For generations, they have been living from, in, and with the forest. With last year's establishment of the South Suriname Conservation Corridor, new opportunities have risen to give these people an active role in nature management as park guards, for example. Het rangerprogramma, dat is eigenlijk het belichamen van zelfbeschikking voor de mensen. Dat is echt waar je de mensen de mogelijkheid geeft om niet alleen te zeggen ik woon hier, maar ik woon hier en ik bescherm hier. En dan op een formele wijze, met de juiste middelen en met de juiste capaciteit. Het rangerprogramma is dus niet weg te denken. Het is namelijk zo dat de mensen die daar wonen het bos het beste kennen. Dus om mensen van de stad te zeggen van ja, gaan jullie het bos daar beschermen, terwijl er daar mensen zijn die er wonen en al eeuwen in harmonie met de natuur leven, dat zou een beetje vreemd zijn. Nu rokonanga akan fotosuma maar efkan de fotosuma konja dan ande anowani tan langaja ano guenti fully biditsi. Dit programma is een heel goed programma, omdat het ons ook helpt om waar we niet zijn, toch wel ook ogen en oren in het veld te hebben. With more than 17.3 million acres of primary rainforest, this means there is an opportunity for creating jobs in nature monitoring and management, which in turn will contribute to sustainable livelihoods of the different indigenous tribes, enabling them to preserve their customs and cultures. Je gaat werkgelegenheid creëren voor de mensen, je gaat een stuk zekerheid creëren voor de mensen, omdat ze ook nadenken of hebben kunnen meedenken over de zonering van hun gebied. Zodat ze ook niet continu overvallen worden met hier is een concessie voor dit uitgegeven of daar is een concessie voor dat uitgegeven. Maar ze zijn echt actief betrokken bij het beheersen van het gebied. En dat geeft een stukje zelfstandigheid, het geeft een stukje vertrouwen naar de toekomst toe. En het biedt ook veel meer ruimte voor economische ontwikkeling en uiteindelijk welzijn. In several villages within the South Suriname Conservation Corridor, the training of indigenous park guards is already paying off. These guards are trained to go into the field and collect data on biodiversity and animals to monitor the development in their area. Mi apfudu belangrijk rokona IPG. Alasan sa mi do mi onderzoek met die ala densa sansa dena inabusi. Unfortunately, since 1954, the nature management laws remained untouched. That is why the park guards don't have any official status yet. The South Suriname Conservation Corridor Declaration, which was presented to Parliament in 2015, offers a new opportunity to update this law and include the views of its indigenous peoples simultaneously. Over the past months, Conservation International Suriname invested in establishing a closer working relationship with several government departments and Parliament. This will need to result in new legislation for nature management by ensuring an official status for indigenous park guards. Net als zoals ze het nu op kleine schaal doen, zullen ze straks op grote schaal hun beschermingsactiviteiten van het bos kunnen uitvoeren met meer middelen, met meer capaciteit en simpel gezien met meer mensen. Udah, hanya naik syaidoinya. Tidak bonai ihala malangala. Itu ihala malangala, tunai ihala manga, kana malu ihala malangala. Udah, tidak yame, tidak ikulu masuk. Co-management is Suriname's way forward to stay the greenest country on earth.